Pancake. Sawa? Yes. Kuna ile nyingi mezoea nyumbani. Ni gani hiyo? Inaitwa aje? Umeona si kadogo ni kaslim. Hiyo ni crepe. Crepe pancake. Crepe pancake. Hiyo tunatengeneza leo, tunaweka baking powder. Inaitwa fluffy pancake. Nego. How to make what? Pancakes. Tuanzia hapa. Number 1. Tukasema ile pancake ambayo tunatengenezanga nyumbani ni crepe. Hii tunatengeneza leo ito nini? Fluffy. Inafaa ifure. Fluffy. Thank you. Haya. Hii weka huko, badala nayo. Kwa hii besheni hii weka unga nusu kilo. In hot kitchen, you are allowed to adjust and readjust. Recipe inakwambia weka pinch of salt, haijatosha, ongeza. So unaweka kiasi gani? Nusu hii? Nusu kilo. Kilo. So hii unaweka nusu hii pack, ndio? Aneka nusu hii, ndio? Umesema 1 kg. Half kg. Tumeacha hii 2 kg. So it's a quarter of this. Chapa ni wachapateni ile. Inside the unga. Okay? Ni shout zaidi ama hapa tuko sawa? Ndani ya hiyo unga ndaka tuongeze sukari. Vijiko 8 ama 1 ladle. Tumia ladle. Sasa nimeanza kuwachanganya. Ladle ni nani? Huyu kijiko anaitwa ladle. Nyinyi mngesema serving spoon, ndio? Serving spoon ile iko flat. Tukiita ni serving spoon ama soup spoon. Lakini jina yake ni ladle. Atake? Weka sukari ladle moja. Haya. Number 2, jikoni hakunanga level wala dada yake. Kila kitu ni hip. Give me 1 spoon of sugar, chota. Yeah. Yes. Good. Umeona mpaka hapo hivyo? Next. Tuendelee. Hii ni pancake, nataka weke sukari. Salt. Nusu kijiko. Sasa ukisikia jikoni nakwambia nusu kijiko, inamaanisha ni kijiko moja level. No, tablespoon guy. Shika. kijiko moja level. level ndio hiyo. Vijiko 2. Tuzimie hii. Imesha 50 minutes. Ongeza 5. Ainanga level. Ainanga level. Jaza. Hiyo ni ya kwanza. Ukiweka mingi mwalimu, haiwezi. Hiyo ni ngapi? Ni 2. Ongeza nusu. Mwalimu wote nimeweka mingi. Atake. Good. Hapa mtaongeza unga kidogo bado. Ongeza unga kidogo itoe pancake mingi. Yes, tutakwambia tutaongeza unga. Tutaongeza unga baada ya maziwa. Baada ya maziwa. Tuendelee. Haya. Ukitaka pancake yako ionje cinnamon, unachukua cinnamon unaweka wapi? Tumeelewana? Ukitaka pancake yako ikuwe ya ndizi na mash ndizi kando, unaweka wakati na fold in. Weka kijiko moja. Kijiko nusu. Nirudie tena. Ukitaka pancake yako ikuwe cinnamon pancake, unaweka cinnamon, cinnamon powder. Any powdered spices weka kwa unga. Umeelewana? Any raw of fruit you mash it, unaweka on top.
after ushachanganya. Umeelewa mpaka hapo hivyo? Changanya hii. Kijiko tu. On top una mix up. Una mix up. Yes. Banana pancakes. So hapa tuko na unga, sukari, chumvi, black pepper, sio? Haina black pepper? Mkorada. So unga, sukari, chumvi, baking powder, cinnamon. Umeelewana? Hii ni mixer number 1. Kuja kwa mixer number 2. Mix number 2, maziwa, mayai, vanilla essence juu ya mayai na mafuta. Maziwa. So kuja na mayai mbili. Maziwa weka paki 1.5. Kata na mdomo chapu. Wewe. Ameshika. Anashakata. From next week or next but one, if kama mtu ako na makasi anakuja na but I'll be carrying a makasi. Anything pepperish we use as scissors. Umeelewana mpaka hapo? Na niliangalia kwanza huyu atakata na kisu. Haya. Yes, exactly. So trying to mean something here. Kwa unga nusu kilo tunaweka maziwa 750 ml. Kwa nusu kilo ya unga. Lakini wakati wa kuchanganya unaweza pata 750 ya maziwa haijatosha, unaongezea maziwa. Ama upate maziwa ni mingi, unga ni kidogo, unaongezea nini? Unga. Are you on the same page? Hapa weka vanilla essence kijiko moja. Kijiko ama kifuniko? Unaweza ile nyo unajikia mapenzi yako. Mapenzi yangu ni kijiko. Sawa. Mbona essence? Exactly. Are you on the same page? Yeah. Thank you. Next. Ni imezima yenyewe? Margarine. This is 2.5 spoons, eh? Margarine. Mtumia? Maji. Hiyo ni kinyiji kabisa. Now beat. Ameyusha. Niulize, hapa karibu kuna mtu anajua mtu wa gas? Imepungua? Zima zote? Mezima? Washa. Hiyo mpaka uinue juu kidogo. Nafura. Are you page? Hebu chukua tuone picture yake. That's very okay. Nataka ufanye kwa ngumu kidogo ndio ikuwe na lumps. Ni hard sana.
Funika weka chini ya kitanda. Koroga tena. Singoro. Iko sawa kabisa. Next. Iko sawa. Next. Kwa hii beshi. Si move. Kwa pana. Kidogo sana. You don't spread. What? Don't spread. You don't spread, you don't finya. Yes. So mafuta isikue very hot. Isikue very hot. You don't spread, you don't finya. Wewe unawekelea tu unaachana nayo. Ikiiva ukiona inatoa bubbles, yamasha chini na hii. Pancake kama ni mananasi. Pancake. Pia ni ile ya mananasi. Ya fruit bud. Yes. Yes. Zadia savia. Hapa mnakwanga na socket. Tumelaini mavijana. Pale. No. Socket. Tunaona mafuta iko side moja huko. So nataka ufanye hivi polepole na mafuta ingie ndani. Hapo penye mafuta iko tunaona iko sawa. Hapa. Inafai kuwa hata naona kushinda hii. Pata hiyo tray. Mafuta kidogo sana mafuta. No, ndio nishinda nikifika ile nishinda nikazini nayo. Mbona wale kama amka? Sijafinya mahali, sija spread mahali. Mko na beshe na kuweka, mnaweka wapi? Mwalimu can I ask a question? Yes. Watanisamehe kwa sababu ya kuuliza maswali sana lakini nataka ndio napenda hivyo. Okay, me when I make my pancakes I want you to correct me. Naweka my mafuta naweka kwa unga so nakoroga pamoja when I'm corrogating. So when I come here siweki mafuta. It's still okay. Still okay. Very much okay. Okay. Kwani yako ni non-stick? Non-stick, yeah. That's very much in order. Okay. Kuna pan ni non-stick na kuna pan ni sio non-stick. Hii ni non-stick. Ndio maana kukutani rahisi, haishiki. Hizi za kawaida lazima utaihit zaidi na mold na mafuta. Ikole mafuta then uachana ipoe. Sasa itakuwa imekuwa tu mafuta ndio endelee saa kupika. Na hii hiyo si non-stick. unaweza tumia hata hii. Hiyo unaweza? So ni gani inakuanga the best? Non-stick. Mayai dawa mayai ni non-stick. So kama mtu anaweza kutani mayai iko si unaweza. 20